This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to see the bulk loading. In bulk loading, we're going to see one of the use cases loading special characters from CSV into Snowflake. If we have any data sets, it can be flat files, CSV or PSV or TSV, or it can be a JSON. Similar to this JSON XML. In the data, if we have any special character means, for examples, it can be a symbols, like it can be brackets, it can be a dollar, percentage, and then exclamatory mark, hash, and then a tilde symbol, and then single quotes. Okay, these are the special characters. The keyboard la pathina plus, minus, exclamatory mark, these special characters. உங்க டேட்டால பாத்தீங்கன்னா special characters வரலாம். Okay, most of the ETL processing, they will do one step called pre-processing. They will cleanse all those data. Cleansing means cleaning all the data, then only find they load into table, target table. But in Snowflake, we have some few features. No need to do some pre-processing. While doing copy command itself, you can able to cleanse your data. நீங்க வந்து காப்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா சில டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can remove your special characters in the data. Okay, but in normal ETL processing they will do one additional step called pre-processing. Cleansing சொல்லுவாங்க. Pre-process பண்ணி data pre-process பண்ணி raw data வந்து என்ன பண்ணுவாங்க raw data they will do the pre-processing and then they will cleanse all those fields and finally store in target table. But here in copy command we have some transformations. By using some regular expression replace, you can able to replace your special characters. And then there are different ways to handle special characters. It can be a single quotes or it can be a double quotes. You can able to handle these special characters in Snowflake. Now what I going to do is I have some set of files. You can see there are six use cases we have. We have around 6 use cases. This is going to my data sets. Sample user email, and that you can able to see around 1000 records. And that the fields is going to be ID, first name, last name, email, gender, and about me. In this data, there won't be any special characters. You can't see any special characters. You can't see any special character. It's a good data. But if you go to some other use cases, you're going to see some special characters. Now, whenever trying to see some special characters, don't use Excel. Try to open in Notepad++. Then only you can able to see the double quotes, single quotes, or some special characters. Okay, just try to open in Notepad++. Now, you can able to see some special characters in each of the records. Can you observe in which record we have special characters? Take some record number 1. This is going to record number 1 for us. First one is header. In this, which one has special characters? Which column is having special characters? ID column or first name column or last name column or email column or gender column or about me column? Which column having special characters? It can be any symbols. Whatever I shown here, right? It can be brackets, it can be a single quotes, it can be a double quotes, it can be a tilde, it can be a at symbol, okay, and then asterisk, these special characters in this record. Which column has special characters? I'm asking you guys, which column is About having special characters? About uh, me, about me, sir. about me is having special characters. It's Yes, sir. having, Special it's character. having Special character. Double quote, sir. double quotes. We say special character. You can see we have double quotes, and then here also we have double quotes. Okay, this kind of files are also you have to handle it.
This file kind of files also you have to handle it. Okay, now going to close the file. Now we'll take one more file. This sample file kind of double quotes. Now I'm going to open third use case. In this sample data set, we have around 10 records. Can you say which column is having special characters? Take any record. It can be first record, second record. In which column you have to say we have special characters. I'm asking you guys which column is having special characters. Which column is having special characters? It can be a ID column, a first name or last name, email, gender, about me columm. Which column has special characters? Sir, about me, sir. No. This conference will now be recorded. Now in about me column we have special characters, single quotes. Okay. Now this kind of file also you have to handle it, because though it's a raw data, you can't say like enter data is good data. Some data will some records will get a bad records. You'll get special characters like single quotes, double quotes, or can be tilde symbol. It can be at or hash or dollar symbol. You have to handle all those datas. Okay. Now what I'm going to do? I'm going to take one more file. In this file, can you say what are the special characters we have in this data set? By keenly looking into this about my column, what are the special characters we have? We Double have quotes slash make it mute. In the about me column, you can see double quotes is there, but this slash is called the escape sequence. Escape sequence na அப்படினா என்ன அப்படினா, for example எனக்கு வந்து double quotes இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுது, கரெக்ட்டா? எனக்கு வந்து I க்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு snowflake டாட் க்கு அப்புறம் டபுள் கோட்ஸ் முடியணும். ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லவ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா I want to put in double quotes. அப்ப வந்து என்ன ட்ரீட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா, இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இந்த லவ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்களா இதுதான் எண்டிங் பாயிண்ட். இத ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். இத ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டபுள் கோட்ஸ் பாத்தீங்களா இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். அப்போ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து ஒரு பேட் ரெக்கார்ட் ஆயிடும், because the double quotes starts and completes here and then from here will start and here will end. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கவர் ஆயிடும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரிங் தான் ஆக்சுவலா இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுல முடியணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி எனக்கு லவ் டபுள் கோட்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் தரணும். எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் சதீஷ், இட்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து இதுக்கானது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும், இந்த எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லவ்க்கு நடுவில் என்ன வரும், வில் கெட் சம் டபுள் கோட்ஸ் வரும். ஓகேவா? அவன் மொத்தமா என்ன ஆகும்னா இட் வில் ட்ரீட் லைக் என்டையர் ஸ்ட்ரிங்கா ட்ரீட் பண்ணிக்கும். நீங்க தரல அப்படின்னா இந்த எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்லாஷ் தரலன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? என்ன ஆகும், this will treated as one string and then snowflake is treated another string. அப்ப love நடுவுல இருக்கும், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், அது பேட் ரெக்கார்டா ஆயிடும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நடுவுல வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேர்ட் இருக்குங்க. இப்ப cliffனு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. இந்த cliff வந்து டபுள் கோட்ஸ் வரணும் என்ன பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா? This cliff should come in double quotes or make it as this Andrew should come in double quotes. What you have to do? Sir, slash double quotes ஆண்ட்ரூக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ரூக்கு அப்புறம் ஸ்லாஷ் அப்புறம் டபுள் கோட். What slash means? எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் என்னன்னா வந்து அந்த கொடுத்தீங்கன்னா இது ட்ரீட் பண்ணிக்காதான் புரியுதா உனக்கு? இதுக்கான இதுன்னு நினைச்சுக்கோ, அது ஓகேங்களா? இது அப்படி நினைச்சுக்கோ, தட் இஸ் கால்ட் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். இது மாதிரி டேட்டா வரும், இதையும் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ஓகேங்களா? Now I'll close this file and take one more file, and then this file is going to have mixed of
double quotes as well as single quotes இருக்கும் அதுல பாருங்க. Just look at about me field. You can able to see mix of இருக்கா பாருங்க, mix of. In the second record you have double quotes. Now you can see here it starts with double quotes, ends with single quotes. Single quotes. And then you can see it starts with double quotes and then you can see I am என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? என்ன இருக்கு? single quotes. இந்த இடத்துல என்ன தரணும்? இந்த இடத்துல ஒரு escape sequence கொடுத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணிக்கும்? single quotes வந்து I கான ட்ரீட் பண்ணிக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் பேட் ரெக்கார்ட் மாதிரி தான் வரும். ஓகேங்களா, பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு? டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் கோட்ஸும் உள்ள இருக்கு. இதையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் see சிங்கிள் கோட்ஸ் அகைன் சிங்கிள் கோட்ஸ். அப்ப என்ன பண்ணிக்கும்? இது ஒரு கேட்டரா எடுத்துக்கும். கரெக்டா? எடுத்துமா இல்லையா? எடுத்துக்கும். அப்புறம் எம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வேற ஹேண்ட்ல ஒண்ணுமே இல்ல பாருங்க, லாஸ்ட்ல தான் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இதுல what you have to give, you have to provide the escape sequence தரணும். சரிங்களா? அந்த டேட்டால அப்படி வராது, நீங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும். டேட்டால உள்ளலாம் போட முடியாது. you have 20 million ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, நீங்க போட முடியுமா போயிட்டு? you can't give some any escape sequence. ஓகேங்களா, இது மாதிரி நீங்க ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். இது மாதிரி டேட்டா வரலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு, டபுள் கோட்ஸும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க. now you can see it's full of single quotes இருக்கு. here also full of single quotes, but here you can see double quotes is there and single quotes is there. Like this kind of file also you have to handle it. And then it's going to again I'm going to show one more use case. In this use case you can able to see this record is going to full line. இது ஒரு லைன்ல வரணும். ஆனா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? ஸ்லாஷ் எண்ட் இங்க இருக்கு, அது ஈஸியா பார்க்க முடியாது. But if you want to see, go to view and then show symbol, show end of line. தெரியுதா? Yes sir. லைன் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. அங்க இடத்துல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? ஒரு ஸ்லாஷ் என் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஜஸ்ட் go to view and then show symbol, க்ளோஸ் பண்ணீங்க. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது மொத்தம் ஒரு லைன் ஆக்சுவலா. தெரியுதா? ஏன்னா சிங்கிள் டபுள் கோட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்க முடியுது. இதெல்லாம் ஒரே லைன்ல வரணும். ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கு? 2 லைன்ஸ்ல வருதா இல்லையா? 2 லைன்ஸ்ல வருது சார். அபௌட் மீ பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லைன்ல வருது. இது மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். அண்ட் தென் இங்க என்ன வரணும்? I am Meredith Andrew I love Snowflake வரணும். என்ன இருக்கு? Because in the middle you can able to see some escape sequence, not escape sequence, slash a new line. I can show here show symbol. இங்க என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல லைன் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. ஸ்லாஷ் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம்? ஸ்லாஷ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? இங்க ஒரு இது ஒரு லைனா மாறிடுச்சு பாருங்க. இங்க ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, அப்ப இது ஒரு லைனா மாறிடுச்சு. இது மாதிரி டேட்டாவை உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியும். ஓகே, remember this thing. ஆனா மொத்தமா என்னது இது? ஒரே லைன் தான். கரெக்ட்டா? because the double quote starts with here and ends with here. ஓகேங்களா? இது மாதிரி ரெக்கார்ட் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். and then look at third record, it's a good record actually. You can see same line. Fourth record is also going to the same line. Fifth, sixth, seventh. ஓகேங்களா? எல்லாம் பக்கா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? சேம் லைன்ல இருக்கு. இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சேம் field is split in the another lines. இதையும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். இது another use case. The last is going to be we're going to see this is going to be email regular expressions. இதுல பாத்தீங்கன்னா like we can able to see like double quotes இருக்கா? double quotes இருக்கும். அப்புறம் you can able to see special characters. சரிதா? ஈக்குவல் என்ன இருக்கு மேல? ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் மாதிரி ஒன்னு இருக்கா? எஸ் சார், இருக்கு. இதெல்லாம் என்னது உங்களுக்கு? எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். and then you can see in double quotes we have single quotes. இது மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா இமெயில் ஃபீல்ட்ல பாருங்களேன். you can see like e and then c. ஓகே, இது மாதிரி எல்லாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி in the copy command you can use some transformation by using regular expression replace. You can replace as empty. double quotes எங்க இருக்கோ single quotes எங்கலாம் இருக்கோ அது என்ன பண்ணலாம்? நீங்க empty மாத்திடலாமா இல்லையா? empty மாத்திடலாம், ஒண்ணுமே இல்லாம மாத்திடலாம். அது மாதிரி வந்து சில ஆபரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். but I am not going to do all these cases today. I am going to pick only first 3 use cases
The next, the remaining 4 is going to do tomorrow. Okay, fine. The first one, what we have to do, close this things. First we have to create some table. The table name is going to be user email. We have to create the fields as ID, first name, last name, email, gender, about me. You can see the data set. This is going to be a good data. There won't be any special characters as of now. Okay, because every day you are going to deal with like millions of files is going to come. You're going to handle it. Not millions of files. It can be 1,000 or 2,000 files is going to come. You're going to handle it. Okay, every day you can't do the pre-processing activity. In the Snowflake, we have an additional step. Before loading into the table, you can do some transformations, and then you can able to handle special characters. It can be single quotes or double quotes. You can able to handle it through the file formats. Through the file formats, you can able to handle. As well as you can apply some transformation copy command. You can able to handle the special characters. Now we're going to see step by step. First thing, what I have to do, I want to load all these files into my stage. It can be a table stage, it can be internal stage, it can be a name stage. Today I'm going to use user stage. It's an internal user stage. For that, you have to use command prompt. In the command prompt, you have to connect a Snowflake account by using SnowSQL command line. If an ESS account identifier, if you don't know the account identifier, just go here and click and take your account identifier from here. And then put username. Username is going to be Cloudfire. Username is going to be, I can't able to recall my username. 2324. Hold a minute. This conference will now be recorded. Yeah, just put 223. It's going to be 2324. It will prompt you the password. And then now it's connected to Snowflake account. You can create the database. Okay, create database. Sorry, create database. If not exist, not exist. I'm going to create this bulk loading. Now the database is created, bulk loading, and then I want to create a schema. Create schema. If not exists, you have to create it. If not exists, make it as I'm going to have one source system. It's going to be a Piper schema. Piper schema. Now schema is created as well as database is bulk loading. Schema is Piper schema, and then the warehouse is going to use compute warehouse. It's one of the default warehouse. Okay. Now, what I have to do? First, I want to create table as per the data. Okay. Just copy this DDL. And then user email successfully created. Now table name is going to user email. It's successfully created. Now, whenever you try to copy the data into the table, you have to have the files in the stage. You should have the files in the stage.
we have one put command. Okay, just to have a put command to load the files from local file system to stage. This is the command actually we have. Just copy this command. Okay, just copy and then paste it over here. Yeah, loading files to users page. Have this command put command. In the put command, you have to change your path. That's it. I say I'm going to use Windows. Let's provide the Windows path. Okay, and then I'm going to load all the files. Okay, around I have 7 use cases. I'm going to load all the 7 data sets into the user stage. I'm going to keep the namers. Okay, this is going to be the stage. I'm going to have the subdirectory as Piper, and then parallel threads I given as 10. Will load very faster. Auto compression is going to false, source compression none, and override equal true. Now just put command. Now try to load the files in the Piper subdirectory. It's going to use a stage. Now you can able to see all the files in the user stage, but I want to see only the Piper subdirectory. Let's make Piper. Now you can able to see all the 7 data sets is loaded. You can see the timestamp as well. It's the Greenwich Meridian time as well as size in bytes. Now what you have to do, whenever you are trying to copy the data into the target table, you have to create a file format. Now I'm going to create 2 file formats. The first file format I'm going to use for CSV double quotes. Double Q means double quotes. FF means it's a flat file format. The type I have given as CSV. The compression I have given none. Compression I am giving none because whenever try to upload the files, it's not compressed because the source compression is given none. So while creating file format, you should not give any compression. You have to give none. And though it's a CSV file, I have given the delimiter is comma and the record delimiter is /n. Do you know what is /n, Satish? Record delimiter is new line. New line. Every end of record we have /n. It's going to new line. And then though it is a CSV file, it's having header. It's having header. You can able to see the headers. You have to skip this header. For that, what you have to do, you have to provide skip header equal to 1, and then you have to mention field optionally enclosed by. Field optionally enclosed by. Okay, you might have a question. Why you are giving this? Can you say what is 042 stands for? What is 042 stands for? What symbol it is? 042 is octet value. What symbol it is? 042. Satish, I'm asking you. Field option enclosed by 042 is octet value. Sorry, octet value. What is the symbol for 042? Equivalent value. Zero 42 equivalent value is symbol is double quotes. 04 double equivalent value is double quotes, sir. Double quotes, because I'm going to create a file format as is double quotes, because in my file few of the fields is in double quotes. If I want to handle the double quotes, you have to use 042. You have to use 042. 42 தான் உங்களுக்கு வந்து என்னது, இது ஒரு என்ன வேல்யூ, இது ஒரு ஆக்டெட் வேல்யூ. /0ன்றதுன்னா ஃபீல்டு வெளியில என்ன பண்ணணும், டபுள் கோட்ஸ் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? 42 வந்து டபுள் கோட்ஸ். நவ ட்ரிம் ஸ்பேஸ். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இன் கேஸ் வந்து ஃபீல்டு நடுவுல ஏதாவது ஸ்பேஸ் இருந்தா ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். if you make it true, if you make it false,
none of space will be trimmed. Trim ஆகாது. நீங்க ட்ரூ கொடுத்தா ட்ரிம் ஆகும். ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிடும், லீடிங் அண்ட் ட்ரெயிலிங்ல இருந்து ஸ்பேஸ் இருந்தா ட்ரிம் ஆயிடும். ஓகே, அண்ட் தென் error on column count mismatch true. Do you know what is the property represents error on column count mismatch? நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்ம. In previous use case we have seen this thing, error on column count mismatch. Whether I want to make it true or false. Can you say, can you say what is the use of error on column count mismatch? When we have to go this parameter. Column number of columns when the count or mismatch on this. Number of for example, if you have like around 10 columns இருக்கு, ஆனா டேட்டா செட்ல பாத்தீங்கன்னா 8 columns இருக்கு. ஓகே, டேட்டா செட்ல வந்து காலம்ஸ் கம்மியா இருக்கு, டேபிள்ல வந்து காலம்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா எரர் ஆன் காலம் கவுண்ட் மிஸ்மேட்ச் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஃபால்ஸ் தரணும் டிஃபால்ட்டா. அது மாதிரி இருந்தா ஃபால்ஸ் கொடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ட்ரூ கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஃபால்ஸ் கொடுத்தா எரர் ஆன் காலம் கவுண்ட் மிஸ்மேட்ச் ஹேண்டில் பண்ணலாம். நாங்க ட்ரூ கொடுத்துருக்கேன், அப்ப ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா சதீஷ்? பண்ண முடியாது. பண்ண முடியாது. It's going to throw the error. That's why error on column count mismatch. If any column count mismatch happens, it's going to throw the error. That's why make it true. Now I'm going to create a file form for double quotes. எனக்கு என்னன்னா இங்க field option equals by 0 கொடுத்திருக்கேன், because the 4 to target value it stands for double quotes. Just create a file format. Now the file format is created. Okay, now I'm going to create one more file format. It's called create or replace file format. This is file format name. It's a database object, CSV single quotes, flat files. Type equal CSV, compression equal none, field delimiter is comma, the CSV file. Record delimiter is going to be /n, new line. Skip header equal to 1, field option enclosed by. Can you say what is a force on value? Force on stands for single quotes or double quotes? 47 stands for single quotes or double quotes? Single quotes. 42 is double quotes. Double quotes. 47 is single quotes. Single quotes. ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த ஆப்டர் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேங்களா? 47 single quotes. ஏன்னா இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியுமா, உங்க டேட்டால ஃபீல்ட்ல சிங்கிள் கோட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபீல்ட் ஆப்ஷன் என்க்ளோஸ் பை சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் யூ கேன் ட்ரிம் த ஸ்பேஸ். ட்ரிம் பண்ணல, நான் ஆக்சுவலா ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், ட்ரூ கூட ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ அம் கிவிங் இஸ் ஃபால்ஸ். இந்த பேராமீட்டர் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். error on column count mismatch ட்ரூ கொடுத்துருக்கேன். இன் கேஸ் காலம் mismatch happens, what will happen? காலம் கவுண்ட் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் நடக்கும்? டேபிள்ல 10 columns இருக்கு, data set having 20 columns. It definitely is going to throw the error while copying the data into table. It's going to throw the error. It won't copy the data table. Copy ஆகாது, error throw பண்ணிடும். That's why I given error column count mismatch equal true கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? false கொடுத்தா என்ன ஆகும்? column count mismatch இருந்தா கூட என்ன பண்ண அலோவ் பண்ணிடும். Okay, fine. Okay, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'm going to create this file format. Okay, now you can use one command show file formats, which use பண்ணி என்ன பார்க்கலாம், என்னென்ன file format create பண்ணீங்களோ அது பார்க்கலாம். நீங்க you can able to see the file formats. It's going to be a CSV double quotes flat file and CSV single quotes flat file. What are the parameters you have set? Everything can able to see here. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நம்ம சிலதா செட் பண்ணிக்க மாட்டோம், இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் லேட்டரா. nullif compression எல்லாம் நம்ம செட் பண்ணிக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் செட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் வந்துரும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் செட் பண்ணீங்களோ அந்த வேல்யூஸ் கொடுத்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கும். This is how you can able to see the file format. Show file format கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும். Now what I going to do,
I'm going to take the first set. Sample user email எடுத்துக்க போறேன். It's a good record actually. It's a good record. ஓகேங்களா? அதுல வந்து எந்த ஷார்ட்கட்ஸும் கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? What you have to do, we can use Snowflake யூஸ் பண்ணலாமா? We can use Snowflake. Just what you can do, just create a skill worksheet. இங்க போய் என்ன பண்ணுங்க, உங்க டேட்டாபேஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணீங்க பாருங்க. வரலனா என்ன பண்ணீங்க? ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க. Just refresh it and then you can choose your database, bulk loading, and schema is going to be a Piper schema தான பண்ணனுமா? Yes sir. Okay. You can able to see under database, it can be a Piper schema. What are the file formats you have created? Everything came here. CSV double quotes and CSV single quotes வந்திருக்கு. And tables வந்து பாத்தீங்கன்னா we have one table. Fine. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? காப்பி ஸ்டேட்மென்ட் அப்ளை பண்ண போறோம். காப்பி ஸ்டேட்மென்ட் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க? ஜஸ்ட் வந்து இது காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி இன்டு டேபிள் நேம். Copy into table name. This is my table name. User email table name. And then from எந்த ஸ்டைல் வந்து காப்பி பண்ணனும் பாருங்க. ஓகேங்களா? What I going to do? Just I going to use the list of usage பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஓட இந்த ஃபைல் நான் கொடுக்கணும். Under Piper subdirectory. Just copy and go to snow site. Okay, now file format I used is CSV double quotes யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? அது good file தான். அதுல double quotes இல்ல, single quotes எதுவுமே இல்ல. Even though I am using file format as CSV double quotes யூஸ் பண்றேன். On error கண்ணி கொடுத்திருக்கேன். In case error வந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல error வந்தா கூட என்ன ஆகும்? அந்த ரெக்கார்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு remaining records will be loaded into the user email table. Okay, that's what on error equal கண்ணி கொடுக்கிறேன். Now you can able to see 1000 records passed, splitted, 1000 records loaded. Error limit is going to 1000. Still now I am not seeing any errors. 0. Now you can see at the time. The query duration time is 970 milliseconds to load a table. And then you can see the query duration. Compression took 255 milliseconds. Query provision 60 milliseconds. To list external file 61 milliseconds. For execution took 533 milliseconds. Totally it took 970 milliseconds. You can see split ups. ஒரு query கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா கம்பைல் ஆகும். அதுக்கு 250 milliseconds டைம் எடுத்துச்சு. queueல இருக்கும் query வந்து. ஏன்னா multiple users can able to run in your warehouse. அப்ப queueல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். queueல வெயிட் பண்ணதுக்கு 60 milliseconds. அப்புறம் அந்த லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பாத்தீங்களா, லிஸ்ட் பண்ணி எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும். லிஸ்ட் பண்றது 60 milliseconds. Execution for inserting it took 533 milliseconds. Total time is 970 milliseconds. This is how the query will execute compilation, and then we'll going for queuing. Queue wait பண்ணனும், and then we'll list external files, and then execution will happen in the warehouse. And then you can see the query ID. Okay, இந்த query ID கொடுத்தா என்ன பண்ணனும்னா நீங்க வந்து ட்ராக் பண்ணனும். வந்து எப்படி அது வந்து ரன் ஆச்சா இல்லைன்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணலாம். Okay, now you can able to see the records. Select star from user email, I guess. Yeah, user email. You can able to see the records. 1000 records loaded, fine. In that records you are not able to see any special characters. தெரியுதா உங்களுக்கு? You are not able to see any special characters. You are not able to see any special characters. Okay. Now what we have to do? We have to truncate the table. ஏன்னா we going to go with another use case. For that, in the table should not have any records. To truncate table, data only dated. Data will be lost, but it will be same as it is. Okay, fine. If you query the table, you won't see any records because I truncated table. That's no records. And then what you have to do? We're going for second use case. We're going to have this file. The sample file contains double quotes. இங்க பாத்தீங்க double quotes தெரியுதா பாருங்க. About me double quotes தெரியுதா? In about me, have you able to see double quotes? Sir, இதுல கொஞ்சம் clear-ஆ இல்ல சார் அந்த நோட்பேட்ல.
Notepad plus தான் பார்க்க முடியும். That's why I'm saying whenever you try to open the files, open Notepad plus plus, then only can able to see double quotes, single quotes பார்க்க முடியும். இங்க பார்க்க முடியாது. ஓகேங்களா? That's what I'm keep on saying to you guys. Like if you are having some special cat in the file, just open in double quotes. Sorry, open in Notepad plus plus. Now you can able to see double quotes. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த about me ல double quotes இருக்கு. இத ஹேண்டில் பண்ணனும். ஓகேங்களா? The file format I have to use double quotes file format. Just close this file. What you have to do, just come here. Okay, just I'm going to use this copy command. We're going to use this copy command. Go to your snow site. This is going to be the use case number 2 because the about me contains a double quote of special characters. Now we want to change the directory name. It's going to be Piper. Subdirectory is going to be Piper. You want to see, you can see Piper 02 sample element double quote CSV. Sample element CSV. Now we're going to use a file format as CSV double quotes FF on error continue. Just hit enter. Now you can see in this file we have 10 records is passed, splitted, and 10 records loaded. Error limit is 10, okay, and then status is going to load it. Now the entire 10 records got loaded. There is no error. Scene is 0, first error is 0, nothing is there. Okay, now it successfully copied into the table. Okay. Now can you able to see the query time execution time is 106 milliseconds, compilation 89 milliseconds, execution 17 milliseconds. Total is going to be 106 milliseconds took to execute this 10 records. Now hide the status. In the about me field, can you able to see double quotes? Sujita Priya. In the about me field, can you able to see double quotes? No, sir. No. Where it's went? What's the reason? என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? Enclosed by use பண்ணனும்ல sir. Field option enclosed by we use double quotes in the file format யூஸ் பண்ணனும். நம்ம இருக்குங்களா? அதனால தான் உங்களுக்கு பாத்தீனா இது மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். டேட்டால வரல பாருங்க. ஓகேங்களா? அது என்ன பண்ணிடுச்சு? ஹேண்டில் பண்ணிடுச்சு. Field option enclosed by be given what's value given? /0 42 sir. /042. 4 to single quotes. 4 to is 047. 47 is double quotes. Make it mute. 47 is you can check here. உங்க டவுட் செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, just go and hit enter. Sorry, I made a blunder mistake. Double quotes is 42. What you said is correct. Double quotes is 42, but single quotes is going to be 47. Okay, which are the highest value? Keep it a single quotes. 47 is single quotes. 42 is going to be a double quotes. Don't get confused. Okay, 42 double quotes, 47 single quotes. I use 42, and then now I can able to handle the double quotes in the about me. Okay, special character. Now what I going to do? Again, I going to truncate this table. This time going for another use case. The use case number 3. Use case number 3. Just change the user use case number 3, and then just go the list of files. In that I going for third use case. The file contains single quotes. The file contains single quotes. Now Satish, if I want to query the data from the user stage, how to query the data? I need only the which column? I need only the column I looking for is, hold a minute, the column I looking for is about me column. About me column and query me காட்டணும். எப்படி காட்டலாம்? பேஜ்ல query பண்ணணும். We have options. We have how to query. Sir, Select and then dollar of
6 column name. Sorry. You have to give the position $6. இங்க check பண்ணுங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்குது. Just go to your table and see the position. First position, second position, third position, fourth position, fifth position. About me is going to be sixth position. That's why given $6. And then provide the user email, table name. Showing there's no records because I have truncated table. And table and truncated stage தான் பண்றேன். Sorry, why it's not coming? Hold a minute. Why it's not showing any records? 1 minute. Yeah. Okay. I made a blunder mistake. Mistake is I have to provide my, because I'm querying from the stage, right? You have to give @till/ you have to provide my subdirectory, and then you have to provide your file name. Just remove this. Now you can able to query your data. Okay, looking for sixth column, just put 6. Here you can able to see a single quotes. பார்க்க முடியுதா? இந்த single quotes handle பண்ணணும். Field option enclosed by what octet value I have to use? Sir, /047 sir. Fourth one யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டபுள் கோட்ஸ்னா 042 யூஸ் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தா சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது எனக்கு. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டேஜ்ல query பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? நான் டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? You should not give table name. You have to provide your stage and then subdirectory, and then you have to provide the file, which file you have to query the data. Okay, நீங்க இதையும் query பண்ணலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா about me இருக்கிறதெல்லாம் இப்படியும் query பண்ணலாம். ஓகேங்களா? instead $6 you can be about me. இந்த பொசிஷன் ரிசர்வ் பண்றேன். பொசிஷன் தெரியல அப்படின்னா if you have know the header name, okay, invalid identifier because I skipped the header. Okay, understood about me. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்க பொசிஷன் வச்சு நீங்க இது பண்ணீங்க. பொசிஷன் வச்சு பண்ணுங்க. இல்ல $6 கொடுத்து பாருங்க. எம்ஏ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டைல பண்றதா சரி, you have to use டாலர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். பண்ணியாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டால பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கு. இத நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் பார்க்கலாமா? ஓகே. Now what I going to do, I going to have one option. 1 minute. Yeah, this is a copy command. Just put in your use case number 3. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட இது சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. List, what is the stage, and then pipe up, and then copy this subdirectory and file name, go to the snow site and change here. Okay, and then I have missed the user stage. Okay, and then the file format you have to use CSV single quotes FF. தெரியுதாங்க? பாருங்க, மவுஸ் பாயிண்டர் பாருங்க, இங்க இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஏன்னா about me-ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 10 rows passed, 10 rows loaded, error limit is 0. Okay, if you want to see statics, you can see compression took 149 milliseconds, external file took 59 milliseconds, execution time took 273 milliseconds total, 481 milliseconds to load the 10 records. Now try to query the table and then see whether you have special character or not. Can you able special characters? Special characters இருக்கா? சிங்கிள் இல்ல, ஆனா பாருங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் பாருங்க, ஸ்டேஜ் காட்டுறோம் பாருங்க. இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. You can see the difference. In stage you can have single quotes, but from the stage what I did is I use field option enclosed by /047 யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்.
ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஆனா டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, என் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன். I handle my special character. Okay. Now, third use case, it's going to 1 minute, a single code, right? Yes, a single code. Okay. Now, I will take this fourth use case. In that, you can see double quotes இருக்கு, நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, escape sequence இருக்கு. டேட்டால எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா டேட்டா அனுப்புதல் அனுப்புறாங்க, எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அனுப்புறாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா லவ் இருக்கு பாத்தீங்களா, லவ் it should come in double quotes. Snowflake should come in double quotes. I should come in double quotes. Titan attric should come in double quotes. இது மாதிரி வந்து சிலதெல்லாம் வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல வரணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாலே உங்களுக்கு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் போட்டு கொடுத்துறாங்க. இது எப்படி நீ ஹேண்டில் பண்ணணும், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் how to handle the escape sequence as well as double quotes. You have to have this double quotes ஹேண்டில் பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணி இதை வந்து ஒரு என்ன பண்ணணும், சேம் ஸ்ட்ரிங் தான் I am Zaria's Thunder Cliff குள்ள இருக்கிற சேம் ஸ்ட்ரிங் தான் சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், இதையும் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்ல ஹேண்டில் பண்ணணும். எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் மீன்ஸ் single slash. Now what I going to do, இந்த உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து query பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Okay, just I'm saying about the fourth file, just copy and then you can make it as select $6 from, just try to query the stage query பண்றேன். query பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, டபுள் கோட்ஸா இருக்கு, சிங்கிள் கோட்ஸா இருக்கு. இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபைல் ஃபார்மேட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், ப்ராப்பரான ஃபைல் ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு அடிஷனல் பாராமீட்டர் இன்க்ளூட் பண்ணணும், எஸ்கேப் ஒரு பாராமீட்டர் இன்க்ளூட் பண்ணணும். காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. I going to create one more file format. I'm going to show you. 1 minute. ஓகே சரி, ஓகே நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா just will take one file format. இந்த file format நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். just copy, okay, to the file name single CC double quotes escape அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க, escape underscore ff. நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாராமீட்டர் இங்க ஆட் பண்ணணும். என்ன பாராமீட்டர் ஆட் பண்ணணும்னா எஸ்கேப்கான ஈக்குவல் வேல்யூ நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும். எஸ்கேப் பண்றது என்னது, ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷ் தான் எஸ்கேப் பண்றது. ஓகேங்களா, அதுக்கான வேல்யூவை நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, as of now I'm not able to remember the escape value. What I going to do, in the previous session I used this thing escape. I go and check on that. ஓகேங்களா, நான் escape ஒன்று யூஸ் பண்ணேன், நீங்க அதுல இருந்து எடுத்துக்க போறேன். Just go to the file format and see. Yeah, escape 134 ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா, இதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 34 தான் டாக்டர் வேல்யூ. என்னன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள ஏதாவது ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இருந்ததுன்னா 1ன்றது உள்ள போய் பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, 34 escape sequence. 34 stands for single slash. 34 stands for Priya. It's going to be a single slash escape sequence. இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், காப்பி பண்ணி உங்களோட ஃபைல் ஃபார்மேட்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, you are going to your file format and then change it here. Okay, now
Just create the file format. Now the file format is created. Okay, in the file format use பண்ணி நீங்க காப்பி பண்ணணும். That's it. Now what I going to do? Just going to have a copy command. Copy and paste it as it is. In this, you have to change your stage, and then you have to change your file format. File format madilama. Just change your file format. Just go here and copy and paste your file format here, and then list the files. And take the fourth file. Okay, remove this pipo, and then yeah, that's a command. You have to give copy and then put in Snowflake. Then only can you see the statistics. Okay, make it use case number 4. Before that, you have to truncate your table, because previously we used the same table. Let's try to truncate the table. Now the table is truncated, and then yeah, now you can able to see 10 rows pass, 10 rows loaded, and then error limit 0, error seen 0, nothing error came. Okay, so far, but you can see the query duration. It took compilation took 177 milliseconds. For listing the external files, it took 63 milliseconds. Execution took 320 milliseconds. Total time is 569 milliseconds. Now try to query your table and see the records. How you handle the double quotes as well as escape sequence. Yeah, okay. Now in the about me field, can you see the escape sequence? Yes, sir. Escape sequence உங்களால பார்க்க முடியுதா? அதான் கேள்வி. about me ல மட்டும் பாருங்க. Double quotes பார்க்க முடியுதா? பார்க்க முடியல சார். Okay, but you can see double quotes பார்க்க முடியுது. நீங்க கேட்கலாம் சார் double quotes நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்றோம்? ஸ்டார்டிங் எண்டிங்ல மட்டும் என்ன பண்றோம்? field optionally enclosed by என்ன அர்த்தம்? ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் double quotes இருந்தா அதை மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். because its name is field optionally enclosed. enclosed என்ன அர்த்தது? வெளியில க்ளோஸ் பண்றேன், என்க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். அது மட்டும் தான் எடுக்கும். ஆனா உள்ள எங்க நேரம் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணீங்க? உள்ள ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி இது வந்து டபுள் கோட்ஸ் வரணும் போட்டுருந்தீங்க. ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள ஒன்னு டபுள் கோட்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வருது, லவ்னு ஒன்று வருது. as well as I பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ் வருது. Snowflake double quotes. Pattern attric double quotes. This is the way you can able to handle the special characters. It can be escape sequence, it can be single quotes, it can be double quotes, and it can be any kind of special characters like dollar, hash, at, colon, okay, asterisk, square brackets, normal brackets, all of special characters. அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கு டிஃபரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கு. By using some regular expressions you can replace. Okay, what I going to do? I going to continue with the remaining 3 discussions tomorrow. In that we going to have the single quotes and double quotes mixed, and then going to handle the new line, and then going to change some replace some special characters using regular expression replace. I'm going to close the session right now.